Today we are going to study a new rubric, very important rubric, but it is not being used frequently. The form of this rubric is, there are several forms seen in several repertories. Generally use it. Delusion bed, what as if. This form is seen in Meta Repertory by Robin Murphy. But in Synthesis Repertory, it has been constructed as delusion bed, warm, hot, sensation, as if bed is. A bit long term, please write down this. Delusion bed, warm. Hot sensation, as if bed is. Sensation as if. Bed is. Warm sensation. Delusion bed warm, comma, hot sensation as if bed is. And in complete repertory, delusion imagination bed hot. I think Bed hot. It is a complete. But in meta repertory, delusion bed hot as if. As if bed is hot. This is the literal form of this rubric. As if delusion, as if bed is hot. Bed is hot. Now, we have to understand the exact meaning of this term. What is warm and what is hot? Because the term bed, we know its meaning because it has been explained several times in several rubrics when we studied it. Now, what is hot? Something that is hot has a high temperature. Something that is hot has a high temperature. Another meaning, you are hot when you feel very warm or too warm. You are hot. You are hot when you feel very warm. You feel very warm or too warm. So warm is not too warm, too hot. Or too warm. It is comfortable. Warm is comfortable. That is why warm reception. In Bengali, Ushna Sambardhana. So it is not hot reception. That is why now something that is hot has a high temperature. Now our rubric is bed hot as if. Bed is hot. As if bed is hot. Now one who feels this sensation, that is bed is hot, what is the feeling? How does it feel like? This is the feeling. We have to understand it clearly to apply this rubric. Bed is hot. Hot means it is not comfortable. It is not warm. It is too warm. Hot is not pleasant. Hot is not pleasant. It is unpleasant sensation. That is why another rubric, want to get out of bed.
One who feels this, that is this rubric, this sensation, the bed is hot. Unpleasant sensation. Now, what is bed? Bed is a comfortable zone, especially mattress, where we lie down and to take rest and sleep. A comfortable zone. Now, if bed is hot, it is not comfortable. Generally, it is not comfortable. When one feels his bed is hot, not warm. Warm is comfortable sometimes in chilly weather, in winter season. Warm is very much pleasant, but not hot. Hot is unpleasant. Now our rubric is bed hot as if. Now one feels bed means comfortable zone, comfortable place. His house may be his bed. His office may be his bed. His chamber may be his bed. Now, why it has become hot? There are some causes. Now, what is that cause? We have to find out it. To apply this rubric, bed is hot. Now, hot temperature, hot weather, that is hot relationship. Relationship may be hot. Is it not? Not comfortable. Very hot. There is no loving relation between husband and wife, or children, father or children, or his relatives, or his neighbors. He will feel this rubric. It is not comfortable. This is the cause. Now, another rubric related to this rubric, delusion bed surrounded by devils is another rubric. Delusion bed. Delusion bed surrounded by devils is. Bed is surrounded by devils. By devils. I think you know the meaning of devils. They are not human being. Just it represents the mentality, mental state of a person. We may consider a person or man like a devil. Consider him a devil. Why? Because of his behavior. So, bed is surrounded by devils. Bed summon in with him. Another rubric. This is also single rubric of opium. Bed summon. Delusion bed summon in with him. Single rubric of opium, delusion bed surrounded by devils is. Another rubric, bed summon is with him. Now who is? We have to know the identity of this person. Who is with him in his bed? Who is that? Delusion black object and people sees. Another rubric. It is also a single rubric of opium. Delusion black objects and people sees. Delusion black object people sees. And people sees.
That means he sees black objects and people. Single. Single rubric of Black object. opium. Black object means And people sees. something I look at is not good to me. This is bad. This is black. It is not known to me. This is black. What is not known to me? What is obscured? I don't know its identity. Is it harmful or not? What is his behavior? This is black. Black people and object. Another rubric. Delusion body parts, arms belong to her, do not. Single rubric of opium. Delusion body. Delusion body parts, arms belong to her, do not. Do not belong to her arms. He has arms, but it is not belong to her. Belong to her. It is not belong to her. It does not belong to her. It is separate from his body. He is not owner of his own hands, own arms. Another rubric. Delusion, legs belong to her, do not. Delusion legs. Delusion, legs belong to her, do not. Legs. Her arms are not belong to her, her legs are not belong to her. Just imagine his position, imagine his condition. Arm means his ability, his power, and legs means his ability to move, ability to freedom. It represents a freedom. I want to go somewhere with the help of my legs, but it is not belong to me. I cannot go. If I wish to go, but I am unable to go. Another rubric, very relevant rubric. Delusion, execute him. People wants to. And single rubric of opium. Delusion, execute him. People wants to. People wants to execute him. That means people wants to govern him. And that is why this person feels like that he has no arms, he has no legs, because it is fully governed by somebody else. That is why we have seen this rubric. Delusion, execute him, people wants to. There is a rubric, injury. এই যে রুব্রিক, একক রুব্রিক, স্টাফ হিম সামন উইল, কেউ তাকে করে দেবে, স্টাফ করবে। স্টাফ মানে ছুরিকাঘাত করা, তারপরে খুর দিয়ে টান দেওয়া, এইগুলো এটা করবে সামনে স্টাফ হিম। তো এই অবস্থা থেকে সে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আমরা রুব্রিকটা দেখেছি, বেড গেট ওয়ান্টস টু, গেট আউট ওয়ান্টস টু। সে আর বিছানায় থাকতে চায় না, বিছানা থেকে চলে যেতে চায়। আর রয়েছে হোম ডিজায়ার টু গো। হোম মানে সেই হোমলি অ্যাটমসফিয়ার যেখানে রয়েছে, যেখানে স্নেহ ভালোবাসা, যেখানে কমফোর্ট রয়েছে, সেখানে সে আবার ফিরে যেতে চায়, চলে যেতে চায়। কেন মনে করে ওই যে এখন তো আমার হাউসটাই আমার না, হাউস ইজ ওন ইজ নট ইন। সে মনে করে আমার বাড়িতেই নেই, আমার নিজের বাড়িতে আমি নেই। আর কি মনে করে,
অ্যাওয়ে ফ্রম হোম, আর এই কারণে সে যেতে চায় বাড়িতে। অ্যাওয়ে ফ্রম হোম মানে কি, যে সেই আমার স্বস্তির জায়গা, স্বস্তির যে পরিবেশ ছিল, এই স্বস্তির পরিবেশ থেকে আমি অনেক দূরে, পূর্বের অবস্থায় আমি আবার ফিরে যেতে চাই, এইটা সে চাই। তাহলে আমরা ওপিয়াম ওই যে ছোট্ট জায়গায় ক্লাসিক্যালে যতটুকু দেখা হয়, একেবারে শেষ সময়ের ওষুধ, নাক মুখ ভেঙে পড়েছে, গড়গড়ে শ্লেষা হচ্ছে, কোনো নাই, বুকি টুকি শ্লেষা জমা হয়ে গেছে, ঘাম দেখা দিয়েছে, শীতল ঘাম, খুব খারাপ অবস্থা, এই হচ্ছে ওপিয়াম। এ কবে আসবে বুড়ো বয়সে, সেই সময় দেবো। এটা তো জেনারেলেও আছে এই সিম্পটমটা, থাকুক না, সেটা অবশ্যই সেটা প্রয়োগের একটা জায়গা, কিন্তু ওইটুকু তো আর ওপিয়াম না, সীমাবদ্ধ না। ওপিয়ামের কত বড় বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওপিয়াম বিশাল ব্যাপার। কোন ভাবে আসবে আপনার কাছে, এসে কোন ভাবে দেখা দেবে, কত গভীরে যেতে গেলে এইগুলো লাগবেই। সেই জন্যে সেই জন্যে হ্যাঁ, এগুলো ভাবার জায়গা রয়েছে। সিঙ্গেল রুব্রিক অনেক গভীর, কিন্তু বেড ইজ হট, সিঙ্গেল রুব্রিক মানে হচ্ছে তার একটা গভীরের জায়গা রয়েছে, এই অনুভূতির একটা গভীরের জায়গা। আগে বেডের মিনিং পেতে হবে, হটের মিনিং পেতে হবে, এবং কেন সে ভাবে, তার ভিতরে এটি কেন আসে, এইগুলো সব আসবে। সমস্ত রুব্রিক্স হলো রিলেটেড রুব্রিক। এইটি একজন পেশেন্টের তার হিস্ট্রি জানলে, তার অবস্থা জানলে, তখন এটি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো, একটা জায়গা থেকে ঢুকতে পারবো। শ্বশুর বৌমারে বলে, বৌমা যৌতুক নিয়ে আসো, বৌমা কিন্তু ত্রাই অবস্থা, যে শ্বশুর বাড়ি ছিল, ধন্যবাদ, পেটটা গরম হয়ে গেছে, কখন না জানি বলে যে না আসলে। Why he wants to execute me, it is not clear to me. That is why it is obscured. That is why it is black. And who is black person? This is his. I know his identity. He is not good person. That is why I consider him black. Another rubric. Delusion possessed that he is. Possessed that he is. Just write down, I will explain it later on. Delusion injury receive will. Delusion murdered, he will be. Delusion animals of frightful. Animals of frightful. Delusion stab him, someone will. Delusion stab, S-T-A-B. Delusion stab him, someone will. That is, someone will stab him. These are the rubrics. Now this is the situation, and all who falls into this situation, he wants to get out of his bed. That is why this rubric, delusion bed, get out of, wants to. When he feels his bed is very hot, bed is very warm, then he wants to survive. He wants to survive. That is why we get this rubric. Bed, get out of, wants to. Another rubric, home, desire to go. Why he desires to go home? Because the person feels that
Delusion, home away from his. Home away from his. He is away from home. Another rubric, very relevant rubric. House, his own, is not in. House, his own. House, his own. O-W-N, own, is not in. He is not in his own house. This is the literal form of this rubric. He is not known, own his, it is not in his own house. Another rubric, very non-rubric. Delirium, blame himself for his folly. Yes, yes. Fear, extravagance of so many rubrics. Delusion enlarged. These are all non-rubric of opium. And I frequently use these rubrics. But this rubric which we are starting today, it has not been applied, I think. Delusion, bed is hot. As if bed is hot. Now let us explain it in mother tongue. আমরা আজকে দেখলাম ওপিয়ামের একটি একক রুব্রিক। সে মনে করে যে বিছানা উত্তপ্ত। হট মানে হচ্ছে উত্তপ্ত, ওয়ার্ম মানে হচ্ছে উষ্ণ। তো উষ্ণ আর উত্তপ্তের ভিতরে পার্থক্যটা কি? উত্তপ্তটা আসছে অসহনীয়, ওটা আমরা কমফোর্ট ফিল করি না, আমরা স্বস্তি ফিল করি না, আমাদের আরাম দেয় না, সেটা হচ্ছে হট। আর ওয়ার্ম আমাদের আরাম দেয়, সেই জন্যে আমরা ব্যবহার করি যেখানে হৃদয়ের স্পর্শ রয়েছে, ভালোবাসার স্পর্শ রয়েছে, এমন শব্দ বোঝাতে গিয়ে আমরা বলি উষ্ণ সম্বর্ধনা, উষ্ণ সম্পর্ক এমন বলা হয়ে থাকে, সেখানে শব্দটা ব্যবহার করি ওয়ার্ম। কিন্তু এখানে বলছে ভেরি ওয়ার্ম, টু ওয়ার্ম, সেটা হচ্ছে হট। সেটাতে কি হয়? ওটা একটা অস্বস্তির কারণ হয়। আমাদের কারণ হচ্ছে রুব্রিক হচ্ছে বেডটা হচ্ছে তার কাছে অসহ্য, মানে উত্তপ্ত। তো উত্তপ্ত কেন বেডটা? বেড যদি মনে করা হয় সংসার, বেড যদি মনে করা হয় তার কর্মক্ষেত্র, তাহলে হট কেন হচ্ছে? বেড যদি কেউ মনে করে তার এই গোটা রাজ্য, বেড যদি মনে করে যেখানে সে বাস করছে সেটা উত্তপ্ত হতে পারে। যারা রাজনৈতিক নেতারা, তারা তো আর নিজের ঘরটাকে বেড ভাবছে না, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলটাকেই, তার আসনটাকেই সেটা সে মনে করতেছে বেড। হ্যাঁ, এই যে জায়গাটা সে মনে যদি উত্তপ্ত হয়, তার যে জায়গাটা যে উত্তপ্ত হয়, অসহনীয় সেটা হয়ে থাকে, তখন তার মনে এইগুলো আসতে পারে। সে যাই কেন করে আমাদের ছোট্ট জায়গা পেশেন্ট এসে কী বলে সেটা আমরা দেখব। পেশেন্ট এসে তার শরীরের কথা জানাতে পারে, তার বাড়ির কথা জানাতে পারে, তার কর্মক্ষেত্রের কথা জানাতে পারে, যেখানে সে কমফোর্ট ফিল করে, স্বস্তি পায়। বেড মানে হচ্ছে আমরা দেখেছি সাধারণত যে অর্থ, সেটা হচ্ছে যেখানে সে বিশ্রাম নেয়, ঘুমোয়, এমন জায়গা। তা আমরা কিন্তু এই শরীরের মধ্যে আমরা বিশ্রাম নিই, শরীরের মধ্যে আমরা বিশ্রাম নিয়ে ভাবার চেষ্টা করি। আমি আমার শরীর কিন্তু আলাদা, শরীরে স্বস্তি পেলে আমরাও পাই। একটু কাত হয়ে শরীরের একটা আরাম পাই, সেটা মনও আরাম পায়। এক। দ্বিতীয় হচ্ছে যে জায়গায় গিয়ে আমার মন শান্ত হয় সেটাও বেড। যে জায়গায় গিয়ে আমার মন শান্ত হয় সেটাও বেড। তা মন শান্ত হয় যে উত্তপ্ত কেন বেডটা? হতে পারে যে বাড়িতে আসি লাগালাগি ঝগড়া এটা লেগেই আছে, মারামারি খুনোখুনি লেগেই আছে, প্রচণ্ড উত্তপ্ত অবস্থা রিলেশনশিপের ভিতরে, সেটা তো আর আরামের জায়গা থাকবে না, স্বস্তির জায়গা থাকবে না, এইটা বলা হয়েছে। তাই স্বস্তি করলো কে?
স্বস্তির কারণটা কি? ওই যে আমরা পেলাম বেডের ভিতরে কিন্তু কারা কারা রয়েছে, সারাউন্ডেড বাই ডেভিলস, দৈত্য দানব ঘিরে রয়েছে। দৈত্য দানব আমরা তো এখন খুঁজে পাবো না গল্পের ভিতরে ছাড়া। গল্পের ভিতরে দৈত্য দানব ছাড়া বাহ্যিকভাবে দৈত্য দানব খুঁজতে গেলে মানুষের আচরণ যদি তেমন হয় দৈত্যের মতো, হ্যাঁ দেখা গেল কি দৈত্যের মতো মানে হোমজিক্যাল কথাবার্তা বলে, রেগে মোটে আগুন হয়ে যায়, যে কোনো সময় মার্ডার করে ফেলতে পারে, বুদ্ধিবরদ্ধ নেই, ক্ষমা নেই, সহমর্মিতা নেই, হৃদয়হীন, এইগুলো দৈত্য। এই মানুষগুলোই দৈত্য, যারা পাষণ্ড। এখন বলছে কি তার বেডটা ঘিরে রয়েছে ওই দৈত্য দানবরা। এখন দেখা গেল কি যে সংসারটাই এমন ব্যক্তিদের আগমন ঘটেছে, হ্যাঁ তাদের আচার আচরণ এমন, সে রিলেশনে হতে পারে, তাদের যে ওই মানসিকতা সম্পন্ন। আর একটা জিনিস আমরা পেলাম, বেড সামন ইজ উইথ হিম, তার সাথে যেন কেউ রয়েছে। এই যে কেউ রয়েছে মানে হচ্ছে কেউটা বলতে বোঝাচ্ছে এটা একটা অপরিচিত মন। কেন অপরিচিত? তাকে আমি ভালো চিনতে পারছি না। কেন চিনতে পারছি না? ওই যে রুব্রিক, অবজেক্ট, ব্ল্যাক অবজেক্ট অ্যান্ড পিপল সিস। অবজেক্ট মানে আমি যা দেখি সেটা সাবজেক্ট, আমি যা ভাবি সেটা সাবজেক্ট। সেটা ব্ল্যাক কেন? ব্ল্যাক হচ্ছে সেইটাই যা আমার কাছে অস্পষ্ট, যা আমি বুঝি না, তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি, তার আইডেন্টিটি সম্পর্কে আমার ধারণা আসেনি, সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক আমার কাছে। আর একটা ব্ল্যাক হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে যেটা কালো, খারাপ, মন্দ, সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক। হ্যাঁ হতে পারে, যাই কেন সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক। আর এখানে পেলাম ব্ল্যাক পিপল, মানে কালো মানুষ দেখি। কালো মানুষ এখানে খারাপ মানুষ, হ্যাঁ এখানে খারাপ মানুষ, খারাপ মনের মানুষ, খারাপ স্বভাবের মানুষ, খারাপ মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ, খারাপ আচরণের মানুষ। এটা পেলাম। এরা করে কি? আমার বেড উত্তপ্ত হলো, বেড তো উত্তপ্ত ছিল না, আমার বেড এখন উত্তপ্ত। এই জিনিসটা কেন? এটা তো আমি প্রথম থেকে ফিল করি নাই, কিন্তু আমার এখন রোগীর মনে হচ্ছে বেড উত্তপ্ত। ওয়ার্ম না, এটা ইজ হট। কেন? ওই যে সে দেখছে যে আমারে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, পরিচালনা করতে চাই। ডিলিউশন এক্সিকিউট হিম, পিপল ওয়ান্টস টু, তাকে চালাতে চায় মানুষ, পরিচালনা করতে চাই। এখন সে হতে পারে হ্যাঁ একেবারে কাছের কেউ, তোমার মাথায় কি, আমি যা বলবো তাই করতে হবে, এই হচ্ছে পরিচালনা করা। আমি যে প্ল্যানে করবো সেইভাবে করতে হবে। ওয়াইফ বলতে পারে, আরো পাশের কেউ ভাই বলতে পারে, নিজের ভাই বলতে পারে, তোমার মাথার কি দরকার, আমি যা বলবো সেই অনুযায়ী চলবে, সে অনুযায়ী চলবা। এইটা হচ্ছে পিপল ওয়ান্টস টু এক্সিকিউট হিম। ঠিক আছে তো, এই যে জায়গাটা তাই কারা কারা পরিচালনা করতে চাই, পরিচালনায় হয় কি? ওই আমরা রুবিক পেলাম যে তার বাহু আর তার নিজের নেই। বাহু মানে কি? আমরা বলেছি বাহু মানে হচ্ছে তার কর্মক্ষমতা, তার অধিকার যতটুকু রয়েছে সেইটার রিপ্রেজেন্ট করে তার আর্মস। তার লেগ তার নিয়ন্ত্রণ না, লেগ তার নিজের না, পা না মানে আমার তো এক জায়গায় যেতে চাই, আমার এই স্বাধীনতা রয়েছে, স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, যাবার স্বাধীনতা, চলার স্বাধীনতা, এইটা হচ্ছে আমার লেগস, এইটা আমার না। তাহলে মানে আমার সব ক্ষমতা যেন কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আমার আর ক্ষমতা নেই, চলারও নেই, কোনো কাজ করারও নেই। তাহলে এই লোকটার কথা ভাবুন যে কোন অবস্থা থেকে কোন অবস্থায় গেছে। তা যদি না শোনা হয় তাহলে কিন্তু বিপদ আছে। এখন সে যে পজেসড হিম, এই যে এক্সিকিউট যারা করবে অলরেডি তারা ক্যাপচার করে ফেলেছে আমাকে, কিন্তু এইগুলো আমি হারিয়েছি। আমার
আমার হাতও নেই, আমার পাও নেই, অর্থাৎ আমি স্বাধীনভাবে চলতে পারছি না, আমার ইচ্ছে করতে সেখানে যেতে পারছি না। আর না, তুমি যেতে পারবো না, হয়ে গেল কাজ। এই যে পজেসড মানে আমার তার আরেকজনের অধীনে আমি রয়েছি, গ্রস্ত আমি। যদি না শুনি তাহলে কি হবে? দুটো জায়গা, ডিলিউশন, ইনজুরি, রিসিভ উইল। ইনজুরি মানে বিভিন্ন রকম হতে পারে, মুখে ঘা হতে দিল না, কিন্তু কথা এমন কিছু বললো যেটা লেগেই গেল, খুব ভাবে লেগে গেল। হ্যাঁ, ইনজুরি, রিসিভ উইল। আর এসে দেখেন শেষে হচ্ছে আরো ভয়, হি উইল বি মার্ডার্ড। আরো রুব্রিক চলে আসছে, হি ইজ ডেড। সে মনে করে মৃত আমি। তার মানেটা কি? আমার চলার ক্ষমতা নাই, আমার বলার ক্ষমতা নাই, কাজ করার ক্ষমতা নাই, তাহলে কি আমি আছি? থাকাও যা দেখাও তাই। রুব্রিক এখানে রয়েছে আছে, ডিলিউশন, ডেড হি ইজ। আর আমি থাকা আর না থাকা একই অবস্থা, সমান। সব কথা তো তোমার বলতে পারবো না, কোন কুক্ষণে যে এই কাজটা করেছিলাম আমি। ওই যে ব্লেম হিমসেলফ ফর হিজ ফলি। আর এই দুঃখের দিন আর কতদিন লাগবে, কতদিন যেতে লাগবে? এ কি আদৌ যাবে? এই যে ফিয়ার এক্সট্রাভ্যাগেন্স অফ, কতকাল পরে এর নিষ্কৃতি হবে? আদৌ যাবে কিনা, শেষ হবে কিনা?